Meus nobres coleguinhas, como vocês vão? Sem introdução, sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Vamos falar um pouco do caso que está fervendo já tem algum tempo lá nos Estados Unidos, chamado de Twitter Files, os arquivos do Twitter. Como eu disse nesse vídeo aqui em cima, existe uma movimentação do progressismo e do movimento woke para censurar tudo aquilo que for contrário àquilo que eles querem que se propague como verdade absoluta. Ocorre que o nosso amiguinho bilionário Elon Musk... Hi, everyone. I'm Elon Musk. Insatisfeito em como as coisas andavam nos Estados Unidos no tocante à liberdade de expressão e como principalmente o Twitter estava manipulando as informações, ele quis resolver o seu problema. E aí a gente se pergunta, né? O que ele fez para resolver esse problema? Ele fez a conta em outra rede social? Não, ele comprou a empresa. Money. Keep to you. Tá, Gilvan, e daí? Qual o problema? A gente já sabe que ele comprou o Twitter. O que foi que ele descobriu? Meu irmão, acontece que ele descobriu que existia uma série de mecanismos, seja por algoritmos ou por moderação feita por pessoas reais, que turbinavam o conteúdo da esquerda nessa rede social e simplesmente silenciava o conteúdo da direita. Principalmente no período das eleições americanas em 2020 e no período da pandemia. E em outros países que tiveram eleições recentemente. Ele endossou a reportagem do jornalista Matthew Colin Taibbi com documentos internos que mostram como a campanha democrata foi privilegiada na disputa pela Casa Branca, a campanha democrata de Joe Biden. O caso mais relevante desses arquivos envolve a supressão da história do laptop de Hunter Biden, o filho de Joe Biden, o atual presidente dos Estados Unidos. Durante a campanha de 2020, o jornal New York Post publicou reportagem sobre possível corrupção do filho do atual presidente e os indícios teriam sido obtidos de um computador pessoal de Hunter Biden. Na época, a publicação foi censurada pelo Twitter sob a alegação de propagação de fake news e violação da política relativa a conteúdo de hackers. O Twitter tomou medidas extraordinárias para suprimir a história, removendo links e postando avisos de que o conteúdo podia ser inseguro. Eles até bloquearam a sua transmissão por mensagem direta, ferramenta até então reservada para os casos extremos, como por exemplo, pornografia infantil, escreveu Taibbi. Taibbi diz também que se tornaram frequentes em 2020 pedidos de partidos políticos para revisar ou até mesmo remover publicações de celebridades e perfis anônimos. Nesse sentido, os democratas teriam sido largamente beneficiados. Como o Twitter era e é predominantemente composto por pessoas de uma orientação política, havia mais canais, mais maneiras de reclamar abertos à esquerda, bem democratas, do que pela direita, ou seja, os republicanos. Alguma semelhança é apenas mera coincidência. Ao comentar as revelações, Elon Musk disse o seguinte: o Twitter agir sozinho para suprimir a liberdade de expressão não é uma violação da primeira emenda, ou seja, da liberdade de expressão. Mas agir sob ordens do governo para suprimir a liberdade de expressão sem revisão judicial é. Acontece, meus nobres amiguinhos, que mexendo nesses arquivos foram descobertos não apenas as ações de censura no tocante às eleições presidenciais, como também censura de médicos especialistas alertando para alguns equívocos nas políticas adotadas durante a pandemia de Covid. O vídeo a seguir fui eu que legendei, então me perdoe por eventuais erros. Fiz o meu melhor. Mas dá para entender muito bem o que aconteceu em uma audiência no Congresso dos Estados Unidos, encabeçada nesse corte que eu vou colocar pela deputada republicana Nancy Mace, que faz algumas perguntas para a senhorita Getty, que trabalhou no Twitter. Thank you, Mr. Chairman. The Twitter files were not just about Hunter Biden's laptop. Twitter files make it apparent Twitter worked overtime to suppress accurate COVID information. Dr. Jay Bhattacharya is a professor of medicine at Stanford who once tweeted an article he wrote about natural immunity. Thanks to Elon Musk's release of the Twitter files, we learned some of his tweets were tagged with the label of Trends Blacklist. Apparently, the views of a Stanford doctor are disinformation to you people. I, along with many Americans, have long-term effects from COVID. Not only was I a long hauler, but I have effects from the vaccine. It wasn't the first shot, but it was the second shot that I now developed asthma that has never gone away since I had the second shot. I have tremors in my left hand,
And I have the occasional heart pain that no doctor can explain, and I've had a battery of tests. I find it extremely alarming Twitter's unfettered censorship spread into medical fields and affected millions of Americans by suppressing expert opinions from doctors and censoring those who disagree with the CDC. I have great regrets about getting the shot because of the health issues that I now have that I don't think are ever going to go away. And I know that I'm not the only American who has those kinds of concerns. Another example of what Twitter has done to censor folks is from Dr. Martin Koldorf, a Harvard-educated epidemiologist, who once tweeted, "COVID vaccines are important for high-risk people and their caretakers. Those with prior natural infection do not need it, nor children." The Twitter files reveal this tweet was deemed false information because it ran contrary to the CDC. So my first question this morning of Ms. Gaddy, may I ask of you, where did you go to medical school? I did not go to medical school. I'm sorry? I did not go to medical school. That's what I thought. Why do you think you or anyone else at Twitter had the medical expertise to censor a doctor's expert opinion? Our policies regarding COVID were designed to protect individuals. We were seeing You guys censored Harvard-educated doctors, Stanford-educated doctors, doctors that are educated in the best places in the world, and you silenced those voices. My next question is, did the U.S. government, I have another chart I want to show you, Ms. Gaddy. I have another tweet by someone with a following of a full 18,000 followers. This person put a chart from the CDC on Twitter. It's the CDC's own data, so it's accurate by your standards, and you all labeled this as misleading. You're not a doctor, right, Ms. Gaddy? No, I'm not. Okay. What makes you think you or anyone else at Twitter have the medical expertise to censor actual, accurate CDC data? I'm not familiar with these particular situations. Yeah, I'm sure you're not. But this is what Twitter did. They labeled this as inaccurate. It is the government's own data. It's ridiculous that we're even having to have this conversation today. It's not just about the laptop. This is about medical advice that expert doctors were trying to give Americans because social media companies like Twitter were silencing their voices. I have another question, my last one for you, Ms. Gaddy. Did the U.S. government ever contact you or anyone at Twitter to pressure Twitter to moderate or censor certain tweets? Yes or no? We have a program. Did the U.S. government ever contact you or anyone at Twitter to censor or moderate certain tweets? Yes or no? We receive legal demands to remove content from the platform from the U.S. government and governments all around the world. Those are published on a third-party website, and anyone can review Thank them. God for Matt Taibbi. Thank God for Elon Musk for allowing to show us in the world that Twitter was basically a subsidiary of the FBI, censoring real medical voices with real expertise that put real Americans' lives in danger because they didn't have that information. I also want to thank one of my colleagues, Rokana, because as it turns out, censorship isn't just an important issue to conservatives. Some of my colleagues on the other side of the aisle, like Ro, found this censorship very concerning, and even wrote to you and to folks at Twitter that he was concerned about the First Amendment being censored. So I want to thank him for speaking up and speaking out about this issue, because this should not be a partisan issue. This should be an issue that's an American issue. Meus amigos, no Brasil não está muito diferente. Parlamentares foram censurados e tiveram suas contas suspensas. Pessoas que produziam conteúdos aqui no YouTube tiveram seus canais bloqueados em nosso território. Tudo de forma arbitrária. E como nós vimos no vídeo, a censura mata.